xa besithi ziyakhala inoba kuzube bethetha ngentsimbi zexesha ngokuba eneneni ikhalile yavakala yale iyure nanjengokuba singena kwiyure yokugqibela yethu yenkqubo senze kangangoko sabetha kwacaca kodwa ke hlala nathi usibonise xa sifuthanisela siqwenga esi sigaba sokugqibela senkqubo. Hayi watye wonke. Jonga. Watye wonke. Ngoku ke mbukeli masijonge nanga amanye amanqaku siza kuphathela wona kule iyure esingena kuyo. Siza kuphathela kaloku mbukeli udliwano ndlebe ngezobuchwepheshe, sinaso isimo sezulu, sinazo ezemidlalo, sinako nesiqendu sakwantu. Awukwazi mbukeli into yokubana uphoswe. Timlo ke ukhalo sakalubisi umadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Masijonge siphala phambili amatenga wetyala. Abarhanelwa ababini baza kuvela kokuqala kwinkundla kamantyi eBilabila namhlanje emva kokuqhekezwa nobusela ePhala-Phala. Angelo Matthews, goes fine, goes for 4. Bangladesh are over the line. eBangladesh yise iSri Lanka ngothinta bathathu kwindebe yehlabathi yeqakamba eqhubayo kwilizwe laseNdiya. Ndiyaza malanga wafani ndiyaza izinto zamasdibani anlali ndezamana nemali masambe siyopanda. Hello everyone, this is Netemba Gonelo. We are here today, Ekhaya Jikelele. Stay tuned, there's music, there's entertainment, there's everything. Abarhanelwa ababini baza kuvela kokuqala kwinkundla kamantyi eBilabila namhlanje malunga nokuqhekezwa nobusela ePhala-Phala. Abarhanelwa abaneminyaka engama-39 kunye nama-30 ubudala babanjwe ngecawe kule mpelaveki sisuka kuyo. Well, you recall that the DPCI has been investigating the case, so investigation will always lead either into a breakthrough, or if it's not a breakthrough, we'll still keep on looking for suspects until we find them. So yes, there is 2 people arrested. They will appear in court. Mzantsi Afrika ugqibe kwelokuba abarhoxise oonozakuzaku bawo abaseTel Aviv eIsrael ngeenjongo zokubonisana ngakumbi ngemfazwe egqubayo eGaza. Community cannot be oku kudizwe ngumphathiswa kwiofisi kamongameli ngethuba enika ingcaciso ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi izolo. Uphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uNaledi Pandor ulicacisile elinyathelo. Umphathiswa izolo ebesindleke ihlakani lakhe lase-Ukraine umphathiswa Dmytro Kuleba ePitoli. Okanti kusenjalo kukho ke ukubethabethana kwezimvo malunga nesigqibo sikarhulumente sorhoxisa oonozakuzaku bakweli abazinze kwaSirayeli nanjengoko elilizwe likwimfazwe neHamas. We support the standpoint that says the ambassador must come back. We will also be glad if the president can, working with the Minister of International Relations, make sure that they ask the ambassador of Israel to South Africa to go back to Israel until the situation improves in as far as negotiations between Palestine and Israel are concerned. By the South African government to withdraw all its diplomats from Israel for consultation is only a smokescreen to give a strong message to Israel that they may consider to break all diplomatic ties with Israel. That will be very detrimental to South Africa because there are very strong business and economic ties between South Africa and Israel. The National Freedom Party welcomes the statement made by government in shutting down our liaison office in Israel and, more importantly, recalling our ambassador to Israel. The reckless statement by the Israeli minister calling on the Zionist state of Israel
to use nuclear weapons in Gaza must be condemned with the contempt it deserves. Activist and Citizens Forum welcomes the withdrawal of the South African diplomats from Tel Aviv, Israel. It's long overdue. We want to reiterate our call for the immediate shutdown of the Israeli embassy and the expulsion of the entire staff. The ongoing slaughtering of Palestinians, women and children cannot continue forever. It must stop. And one of the ways to stop it is to isolate Israel completely, boycott all their businesses, boycott Israeli products. Nobody must buy their products. We really hope that the withdrawal of the South African diplomats from Israel will be followed by an announcement that the Israeli embassy will be shut down immediately. Umphathiswa wezombane uGqirha Khasiye Ntulamogopa utyelele umzimveliso wakwa Eskom iAnot Mpumelanga ukuze ahlole inkqubela phambili. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Ramogopa uhambelele liziko ngenhloso yokuyohlola ukuthuthukisa kwalo. Ekhuluma nezisebenzi, ungqongqoshe uthe ukholwa ukuthi iAnot ingasebenza kangcono ukusiza ukuxazulula inkinga yogesi kuleli. When I was here the last time, the EAF was at 54%. Now it has deteriorated. It's at about 48%. And that's why it's important you must go station to station. Because when I give you an average picture, Eskom, we are seeing an improvement. But it's hiding the underperformance of some of the stations, including Arnold. Then they were able to take me through. There were issues with Unit 6, issues around boiler tube leaks. This is what we are doing. We are confident that over this period, we'll get back to 54 and even exceed it. These are the interventions we are making. Ungqongqoshe uthune isiqiniseko sokuthi Eskom izokwehlisa amazinga ohlelo lokucisha konga ugesi ngasekupheleni kwalonyaka. We're confident about reducing the intensity of load shedding. That much we are more than confident. I did say Kusile Unit 2 is coming back the third week of November. Unit 5 Kusile third week of December. We'll see improvements in Arnold and many other places. And then new generation capacity. Don't forget it. Because it's not just Eskom that's going to resolve the problem. You need new generation capacity. Kulindeleke ukuba uRamogopa avakashele ezinye izikhungo eziphehla ugesi. Kusenjalo usihlalo we-Eskom umthetho Nyathi uthi le nkampani ehlinzeka ngogesi izokwehlisa ukuncika kubakhiqizi bogesi abazimele uma ukusebenza kwayo sekusimeme. Uthi ukukhiqizwa kogesi kule nkampani kuyathuthuka kanti lokho kuzokwehlisa ukwethembela kwayo kubakhiqizi bogesi abazimele. Ubese ekhumbuza izakhamuzi zakuleli-ke ukuthi abakhiqizi bogesi abazimele basebenza njengohlelo lokweseka i-Eskom uma ingenawo amandla anele. At what cost? It's of course slightly more than than how we are producing, but much less than how we, in terms of diesel. Diesel, that's the most expensive source of energy. Ngakolunye uhlangothi uNyathi uqinisekisile ukuthi ibhodi le-Eskom seliphakamise amagama abathathu kungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso nokulindeleke ukuthi aqoke isikhulu esiphezulu esisha ungekapheli lo nyaka. Last week we were able to give him those three names, and now the processes from the government side of things are taking place. Unyathi uphinde wetusa ithimba lakwa Eskom ngokusebenza ngokuzikhandla lisemamisa ukusebenza kwenkampani kanye nemizamo yezakhamuzi zakuleli yokwehlisa umthwalo kule nkampani ehlinzeka ngogesi. Ukanti umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi uhulumende usebenza ngokungxamisekileyo ukuqinisekisa ukuba amapolisa anikwa izixhobo zaneleyo sokulwa izinga eliphezulu lolwaphulo mthetho. uRamaphosa uthi linyukile inani lamapolisa aza kuqeqeshwa kwaye asasazwe kwilizwe liphela ukuze ajongane nolwaphulo mthetho. Ebethetha kwinkongolo ye-10 yesizwe yamapolisa nentolongo imanyano yamalungelo oluntu eThekwini.
we are in a hurry to deal with the criminality in our country. Over the years, the number of police members or personnel to population had become unskewed. And now we are trying to correct that so that we have more police to defend and have our people feeling safe per population number on a 100,000 basis. Ngaphambi kokuba uphume embukelo uye kwindawo ngendawo qiniseka into yokubana urhabola ufince kuqikelelo lwemozulu. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Undoyisele Ndumiso Sibindi ngumqulunqo wevideos ka-TikTok, uYouTube kunye no-Instagram. Unabalandeli ke abangaphaya kwama200,000 kwiqonga lika-TikTok. Uye wazuza ke indumasi ngeevideyo zakhe ezihlekisayo ezabantu abathandana ngesini esifanayo. Uye wabe kanti uyachongwa waze waphumelela ibhaso lokuba ngoyena mqulunqi wevideyo unempembelelo enkulu kumakhasi ezonxibelelwano kwi-SABC Awards, i-Best Influencer ngelamarhanuha. Sineke namhlanje apha uzasichazela banzi ngempumelelo nomsebenzi awenzayo. Ndingatsho mbukeli ndithi istudio namhlanje sibhanyabhanya simbenjebhenje si-colorful. Ndoyisile masikubulise sikwamkele enkqubeni. Hayi unjani? Ndiyaphila, unjani wena? Ndiyaphila. Hayibo, nguwe lo? Yeah. Huh? That's me. Congratulations. Thank you so much. Wow, I mean, before singene kumsebenzi owenzayo kumaqanga onxibelelwano, khasixelele banzi kumuntu ongakwaziyo ngubani uNdoyisile. Okay, so my name is Ndoyisile Ndumso Sibindi. I was born and raised in Zim, and then right now I'm based in South Africa. I'm a content creator, social media influencer, and also a social media manager. Yeah. You are proudly from Uzim. Yeah. Kwelika mzilikazi. Yeah. Proudly so. And I mean, siyaqonda bana mhlambe uye wafumaneka into okubana awamkeleki kwilizwe khona abantu mhlambe abagxekayo because I mean of your sexuality. Khawusinabisele ngalonto. It's a lot, but then at the end of the day, like, people's opinions shouldn't matter, you understand? Because wonke umuntu uzocabanga anything that they want to think of you, and you can't actually fight for acceptance. So you just, like, you know, go where you're accepted, where you're loved, rather than forcing people to accept you or love you just because you come from a certain place or just because you are a certain way. Yeah, so you just focus on yourself and then just
And why do you think isekhona la notion yokubana, especially I mean xa ujonga kwilizwe lasezim baba bangamkeli abantu who are from the LGBTQI, kutheni nje kusekhona laa nto yokugxeka? Ucinga uba mhlawumbe yenziwa yintoni? Okay, I think the first thing is guys, I'm not into politics, but I'm just going to say it. I think the main thing is because people that are in power are people that were born in the 1950s, 1960s, and whatsoever. So they're still stuck to those times where it was culture, this and that, and whatsoever. They don't understand how the world has changed now and how much open we are. So I feel like that's the main reason why a lot of people from the LGBTQ struggle to be accepted, or actually the country accepting people from that community, because it's something that they're not used to. It's new to them, because when Abakula gets cut, you're like, no, a man is supposed to date a woman, have kids, this and that, and whatsoever. So when you come and say, well, like, oh, okay, cool, actually attracted to other men, it's like, oh, okay. Chani. Yabo, yeah. And then your family, baye ba react njani bona when you came out to say, this is who I am, ngapha bona zange bathi lobola nentontoni? I don't want to lie to you, it was messy at first. It was very messy at first, but then Gogia Kati, they just got used to it and then they are just accepted. Because, I mean, it's not like you can change it. There's nothing that you can, exactly. There's nothing that you can do. I mean, even if you decide to fast for 40 days and 40 nights, you're still going to be the same person. And proudly so. Yeah. And Ntoyisile, you are now based in South Africa. I want to understand, did you move from Ezim, uze apha eMzantsi Africa, to pursue a content creation, or what mhlambe xa ufika apha wabona into yobana I know ndiya embracewa and nale personality ndifuna uqonda into yobana uqala into yobana mandenze i-content ize njani? Okay, so firstly, when I moved from Zimne, it was during a time when I had dropped out of school, and like there was no life for me that side. So just because I'd been to SA before and then I've seen how much like how the area is like and whatsoever, or how the country is like, I was like, I think my life is going to be better that side. Also for me it was a matter of being free. Because you know, when you're that side, you just have to hide yourself and act like, you know, you're like everybody else, or you have to conform to society expectations and all that and whatsoever. So me relocating to SA was me you know, searching for freedom. And then when I got here, I found that freedom, yes, but then you need, like, you know, money to maintain that freedom or whatsoever. So content creation just came as something that I didn't even like prepare for it or whatsoever, or tell myself that, okay, I'm going full on this thing. It just started happening, Jay, because it was during a time when I was not working. I was just at home all the time, and I would have my fair share of depression and whatsoever day by day. And then I was like, you know what, let me just try to talk about the things that I'm going through and then just post them on social media and see how it goes. So when I started getting people following me and saying like, oh no, I love your content, I totally relate to what you're saying, that's when I was like, oh, okay. And to me, it wasn't even like, well, like, okay, cool, this is now what I'm doing whatsoever. I was just doing it for fun, you understand? And but more than anything, you didn't have to tap into a certain character. Exactly. So, but then now when you get brands coming to you and be like, hey, we saw your content, we love your work, can we please collaborate? That's when you're like, oh, okay, we are here now. Yes. So yeah. Wow, what a beautiful journey. I mean, uchintobana bunga sebenzi, gapa depression ibilapa, and you're like, okay, what can I do just for fun? But namhlanje yamangalisa intobana yonke lonto ngendlela yaqala ngayo. This is where you are now. Social media influencer of the year. Nancy Award iti wena. Imagine nama brands apula up a year later. I mean, looking back and reflecting on your journey to where you are today. Utika ujonga ngomba imando yisile usebenzile. This is where I am now. Uziva njani? I'm just grateful over like I'm here and like all this is happening to me, because you know you get some other people telling you, but like I've been in the content creation space for 5 years, I've never won an award, I've never got like a brand collaboration whatsoever. So I mean, I'm just more than anything like I just feel grateful for where I am and whatever that is happening in my life, because it shows like, okay, cool, maybe this is where I'm supposed to be. Yeah, and I mean, for what type of content, when they content, okay, like definitely when you go to my page, you're going to laugh. If you go to my page, you're going to laugh. So the kind of content that I create, I have cooking vlogs, I have travel vlogs where I go to different like restaurants or hotels and whatsoever. I also do some skits
like every now and then, just to, you know, to show Jonga, you are versatile. Exactly, just to show, well, like, okay, cool, we can tap into this and tap into that as well. But then the main thing is when you get to my page, you're supposed to laugh. And it's crazy, well, like the things that I talk about now in my page, you know, if a random person can say those things, they might get like attacked on social media or whatsoever. But then, if I come to you and tell you about, well, hey, when I Indodako or whatsoever, people laugh about it. People laugh about it. So that's one thing that I'm sort of like happy for, but like people understand that. But then that's the content that I push out every day, because I feel like people relate. You understand? It's things that people go through on a daily in relationships. Like these are things that we live with daily, relationships, food, on the road, traveling and whatsoever. Yes. And speaking of jokes, sorry, speaking of jokes, I mean, we know Ubana, it's a public platform, you can say whatever. But I mean, there seems to abantu mhlamba bazoba sensitive to certain jokes. But okay, I mean, when it comes to content creation and usenza as a jokes, how do you set boundaries? You are let me restart. Okanye uamba all the way. Well, you just have to put yourself in another person's shoes. You understand? And then just think over, like, if those things were said to you, how were you going to feel? If I was going to feel bad or feel hurt or whatsoever, definitely I'm not going to put that in my content. Okay. But then if I know, well, like, if I talk about this and that, and then we just laugh it off, it's going to be there, you'll find it in my videos. Ne? Yeah. And I mean, let's talk about the challenges, because I mean, abantu xa sinibona nizi content creators, you know, siyanibona niyajayiva, ngapha siyanibona niyahlekisa. But mhlawumbe ufumanisa into yobana la video uyenzayo uhlekisa kwa wena uyagowa. What are some of the challenges ongathi wena personally as a content creator ugowisha kuzo, but at the same time you need to put in that smile kube ngathi akwenzekanga nto? Well, definitely it has to be people not understanding where you're coming from. I feel like that's one of the challenges that we face, because you might say something joking, and especially for us, because we are now in the spotlight, you might just say something in passing or joking, and then people take it serious. So I feel like that's one challenge that we face mostly, but like people failing to understand the message that we're trying to put across. But then the other things are just like your normal things that each and every person that goes through in the entertainment industry. You know, like you struggle getting gigs, and then you lose certain gigs because of who you are associated with, or where you're coming from, or who you are. You understand? The person not liking you generally, and then they'll be like, okay, cool, we don't want this person for this campaign. So it has happened before. So. Yeah. But life here goes on. Yeah, anyway. life goes on. Yeah, and I mean, sisathetha nge-challenges kananjalo, I know that you have established your brand, branch out na kwi-projects ezintsha, sakubona uthengisa, sazibona abantu bekhalaza bethi yey ndoyisile ziphi bonnets zethu, and I mean you have responded to say no bethunana. I mean, you came back to the people, you humbled yourself, you apologized, wabona lobana hayi man sikhona ingxaki ezinje. I mean, how important is it for as a content creator to go back to the people and uzihamblishe, and kule journey abantu bebekhalaza ngendaba ye-bonnets, I mean indlela oyi-addresse ngayo, and what is it that you have learned going forward, implementing it as a marketing strategy? Okay, so with that, you know, it's better when you are telling your side of the story, or you are apologizing and people understand. But then it's crazy over, like, it's most people that they don't follow you, they've never bought anything from you, they're the ones who talk a lot. So with that, in as much as I issued out, or I put out a video apologizing because I wasn't even aware of that order, in a sense, like I completely forgot. So what I would have appreciated firstly from her was like for her to approach me and ask me, like, hey, I haven't received my order, can I have an update? And then I assist her, because she didn't even order from me, she ordered from someone who was working under me. You understand? So that's where the problem was. But then I'm just like, if she had come to me, it was going to be better. But then the problem that I faced during that time was, in as much as I put out a video apologizing, people did not understand, because they were like, you're arrogant, you are rude, you are this and that. And then I'm just like, hi Boni, ningena happy. You understand? So that's what I was saying, like, that's one of the challenges that we face in the industry, where like a person might not get the message that you're trying to put across. And it's actually the people around that gaslight everything. Like I was saying, like, it's people that don't follow you, people that have never bought from you, people that have never done like anything towards you. But yeah, it is what it is. Let's move from there. And then what I learned, obviously, like
obviously is to maybe try to do follow-ups, even even the orders have went out. We just try to follow up so that we are guaranteed to the person received it and they're satisfied with it. And looking at the content creation, it's like like you're saying, they don't follow you, or maybe bazi hidden enemies. They are waiting for that downfall. Exactly. It's that's the unfortunate part. For you to make one silly mistake. And I mean, I think it's very important, like you're saying, that to remain grounded and know your audience yako. Let's talk about future projects as Gando Yisile. Now that Pumelela Lembasa, what is the future looking like? Okay, I don't like planning my future because I don't want a situation where if I don't achieve my goals and then get disappointed or whatsoever, you understand? But then definitely the future has a lot in store, like more brand collaborations and also me building my own brand and also being able to expand to other branches. Because in as much as my brand is more like, bedroom, like stuff, wear and whatsoever, I also want to venture into your kitchen stuff and whatsoever. So that's how the future is like. I just want to expand and grow in terms of a business. And then when that happens, I'm so sorry Shem get disappear from social media. I'm getting born. No, so that you'll be drinking me every day. No. Give us a cartel. So I just need to set myself up once and give a right. It's bye for now. I focus on other things that are more beneficial. Ndoyisile, thank you so much for joining us. In your content creation, and congratulations for this award. Iminisha kuti kakhulu nakuwe iminisha kakhulu ekos kakhulu. Thank you so much. Right, imbukeli Ekhaya Jikelele lo besincokola naye nguye kaloku uNdoyisile Sibindi, umqulunqi kaloku wevideos ka TikTok. Besimhalalisela mbukeli njengoko ethe waphumelela imbasa yeSASMAS njenge-influencer of the year. Ngoko masithi qhwi siyobhatala amatyala evenkileni, siyabuya ingaqushuqushalazi mbukeli Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukele singena kwisiqendu sethu seza kwantu. Ehlabathini ke apho ingcambu zenkcubeko zingena nzulu, ibali lazo likhanya ngakumbi ithemba lenkuthazo. Komdaniso ingoma kunye nokuzinikela okungagungqiyo kwisithethe. Okuke kukhanyisa indlela eya kumanyano, ukuzinca ngokwenkcubeko nobuhle bokwamkela ilifa lakho. Uhambo lwabo ke lokungena kumbindi obumkani bukaZulu nobuhle benkcubeko ubagezile Mncube kunye nomxolisi Mkhize bathetha nathi ngesizathu sokuba bathathe isigqibo sokungenelela uMiss Cultural SA23. Ukhona kaloku mbukeli ubagezile apha enkqubeni, kanti ke pha kuZoom sizaba kunye nayo umxolisi. Kodwa ke mbukeli sawuncokola naye pha ekuhambeni kwexesha. Kwangoku masamkele ubagezile. Bagezile masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele. Waze wamhle. Ngiyabonga sisi. Unjani? Ngiyaphila wena njani? Ndiyaphila nami. Masiqale ngohambo lwakho lokuba ungenelele uIndoni Miss Cultural 2023. Yintoni mhlambe yakhuthaza into bana ungenelele? Into yangikhuthaza ukuthi ngingenelele ngoba ngangifuna ukuthi ngibe isibonelo esihle kuwona wonke umuntu omncane osakhula. Kungabe ufuna ukuzigcina noma ufuna nje ukuba sendleleni ukuthi asiphathe kahle? Uthetha apha ngokuzigcina, siyaqonda bana ogxa bakho babona into yokuzigcina ngoku as something that is old fashioned. And wena uye wama kwisigqibo sakhe into kubana uzaziphatha kahle uzigcine. Ungathi kude kube lapha, obviously uye waba nemingeni othe wadibana nayo endleleni, but usazigcinile. Bekutheni kubalekile into bana ubambelele kwisigqibo sakho? Ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi uthole izathu nokuyikhona okwenza ukuthi ufune ukuyigcina. Mina ke into yokuqala yenza ukuthi ngifune ukuyigcina ngoba kuyangivikela ekutheni angibe umuntu okhathazeka ngezifo ezizayo eziza nocansi noma nani. Isifo so ilontuza isimo somnotho uyasibona ukuthi simbi, so angikwazi ukuzibandakanya entweni engibona ukuthi ingasilethela ingasitholela ekutheni ngigcine ngingasabi umuntu okwazi ukuthi abe ayiphathe kahle njengokuziphathe kahle. Right, beautiful. Masamkele nomxolisi ukhona pha kuzo. Umxolisi molo, sawubona, siyakhahlela. Ninjani? Ngiphelele, ngiyaniphelele.
Hayi siphilile asikhali nganto. Sinapha enqubeni sinayo uBagezile ngekumele bunapha kodwa ke ulapho kuZoom siyakwamkela. uBagezile uyathetha apha into okubana yena uye wakhuthazeka into okubana angene kolukhuphiswano siyaqonda into obana apha kukhuthazwa kakhulu abantwana bangamantombazana. And ixesha elinintsi siye sibona abantwana bangamantombazana ngabo abakhuthwazayo ngokuba baziphathe kakuhle bazigcinele umtshato zonke ezomfundiso. Wena ke njengetyendyana singathi into obana as umfana osakhulayo uthe nawe mawuzibandakanye no Miss Cultural Indoni 2023. Wena intoni eyakukhuthaza njengomfana okhulayo? Hey, kodwa ngiyiqalela mina vele bekuyinto engayilindele ukuthi ngasenze kodwa ke yagcina seyenzeka ngoba ni vele ngumuntu othandayo ukusiza abantu ukufundisana ngamasiko ngoba vele umuntu wesiko ngiyalithanda isiko yabo. Kangena kanjalo ngokuthi ngithanda kwenziwe izinto babona ukuthi okay nangu umuntu owenza kangcono then nami ngangenela because ngangengenile mina abantu babetha ngingenele akukho nginamahloni kancane. Yeah, ndifuna ukuza kuwe unabisela umbukeli mhlawumbe into okubana zeziphi inqubo kanye izinto ezithe zajongwa ube kanti niyaqualifya for uIndoni. Kubhekwa indlela oziphethe ngayo, indlela ohola ngayo, nendlela wena ozibona ngayo njengomuntu ukuthi uzokwazi ukuba isibonelo sabanye abantu ngoba Indoni kakhulu iqhuqhumezela ukuziphatha, ukuzigcina kanye futhi nomuntu okwazi ukufundisa ngemvelaphi yakhe, uqhuqhumezela omunye umuntu ukuthi naye aqhubeke aziqhenye ngalavela khona. Mxolisi ndifuna ukuza kuwe wabelana nathi ngamaphupho onawo njengendoda kuba kaloku sifuna indoda ezawudoda xa selindala. Siyaqonda obana amantombazana ayakhuliswa ukuze kuthiwe he uzumphathe kahle ubaba. Wena njengendoda ungathi amaphupho wakho yintoni kweli lizwe siphila kuwo kwaye I mean ucinga ba intoni ekumele uyenziwa uqinisekisa ukuba abafana bakhuliswa ukuze babe ngabantu abadala abangcono in our communities. Sibone ziphela iziganeko ezifana no GBV apho sisikhalimela amadoda ngempatho gadalala abasinikeza yona singamanina. Mina ngizoqala kanje isifiso sami ukuthini ingane noma ngithi thina siyintsha siyingane nje sikhule singawalahla amasiko because amasiko aba nendlela yempilo kumele uziphathe ngayo njengomntwana ngabe umfana noma uyintombazana kodwa kuba khona indlela kumele uziphathe ngayo njengomuntu omnyama yabo. Mina isifiso sami nje ukuthini bonke abantu bangalahli isiko ngoba mawulahla isiko ulahla nendlela yokuziphatha. Esikweni hlezi kunemiyalelo kumele uyilandele yabo. Manje masuphuma ke esandleni uzosuka usewenza nazo lezi zinto lezi engamela ngabe siyazenza. Mina isifiso sami ngasho ukuthini wonke umuntu omnyama noma yonke ingane yomuntu omnyama izibandakanye ezintweni zamasiko, izibandakanye nasekutheni ithande ukuthini umuntu omnyama ngoba abanye abantu bayasaba ngokuthini babantu abamnyama kanti akumele usabe ngazo. Umxolisi apha Bagezile uthetha ngento ebalulekileyo into okubana eze sibambe zingatshoni sibambelele kumasiko nezithethe zethu singama-Afrika. Siyaqonda into obana ngokamaxesha ngamanye sikwi-21st century akusafani nakudala ngoku. Ungathi mhlambe kula masiko ethu ngawapho bona ngathi mhlambe wena hayi la ingathi akasasebenzi okanye asebenza wonke okanye ikhona mhlambe indlela esingathi mhlambe kula masiko angaguquki but anzothi athi wena alungiswe akwazi ukukhawulelana nexesha esiphila kulo ngoku. No, ngicabanga ukuthi indlela yamasiko ilungile ikakhulukazi ubuciko ngoba ubheka ubuciko thina njengabantu abamnyama kuzohamba kusebenzela ukuthi ubuciko busiza ukuthi sikwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla. Ngaleyo ndlela leyo uyabona ukuthi imisebenzi iyashoda, imisebenzi siyafunda ezikoleni siya graduate but then asikhona ukuthi siqhubekele phambili. Uma ngabe sengakhona ukuthi sifunde nobuciko ngabe ubuciko bokuyiphilisa ngabe ubuciko mhlawumbe bomlomo lokho ngakwenzela something empilweni. So ngibona ukuthi kungcono ukuthi siqhubeke sifunde ngakho. Siyathanda into bana usityebisela ukubana njengokuba seningenile uMiss Indoni zeziphi mhlambe ezinye inkqubo wena Bagezile enizifundiswayo ngathi into bana zixabisekile zizawukwazi into kubana zikwenze umama ngomso esingazinca ngaye sithi this is the center of the home. Okokuqala kwindoni ufundiswa ukuba umuntu esifazane ozimele. So ngikholwa ukuthi ekufundisekeni kwami ukuthi ngizimele ngizokwazi sasibe umuntu esifazane ongathembele kumuntu futhi ozokwazi ukuthi amise isizwe kusasa ingabe ukhona usekelayo noma akekho osekelayo. Wow, beautiful. Uyayiva indaba lapho Mxolisi.
ziyakhala lapha e-studio. Siyaqonda bana kuwo olukhuphiswano enizawungenela wena noBagezile. Siyabona apha into yokubana kukho inhlanga ngenhlanga, kukho amaXhosa, kukho abeSuthu, kukho zonke inhlanga esingatsho into yobana sinazo apha eMzantsi Afrika. Kwaye ke kuyawusindwa ngobethole ngulowo nalo uzawubonisa into yobana thina sisisizwe sapha kwaVenda yintoni esityebe ngayo. Ingaba nina kwizicwangciso eninazo yintoni enizayibonisa ngesizwe sakwaZulu athi nomXhosa ohleliyo obukeleyo athi wow ngabe ngiyini kodwa uba ngenge ngumZulu. Ngasho nje uphini sizoziveza ukuthi thina sabantu abamnyama kahle sabeZulu siphila kanjani futhi siziphatha kanjani. Yabo nje ngiyangibona nani ngoswahla lensizwa angisabi futhi ngalokho. Yabo ngingenza noma yini nje ukuthi wonke umuntu abone ukuthi thina samaZulu siziphatha kanjani. Oqala into ebalekile inhlonipho ngoba thina sabantu abamnyama saziwa ngenhlonipho yabo. Hlonipha wonke umuntu ungakhathali ukuthi umXhosa okunye umVenda noma uyini kodwa hlonipha wonke umuntu. Ungasabi nje yabo ungasabi uziveze ukuthi thina siphila kanje ngoba kumele usabe ngesiko lakho yabo. Akumele usabe ngesiko lakho. Hayi iyavakala sithi anga uhambo lwenu lungaphumelela. Masibambe ngazibini kuni nobabini ngokuba nabelena nathi namhlanje. Siyathemba into yokubana nizahamba kakuhle sinibone nani ni crown noba ke akuphumele hayi ukuthi ndiyatsho in fact mani ngatsho. Bagezile siyaqonda ubana xa siqola siqongqotha inkqubo yethu yanamhlanje kukhona into emnandi osiphathele yona. Mandinikezele kuwe iqonga lelakho. Ngiyabonga. Zulu kabalandela ngokulandela inkomo zamanye amadoda wena Zulu omnyama ondlela azimhlophe nina belembe liqamanye malembe ngokukhalipha nina benkashana kamenzi yaphuza umlazi ngameva ngiyanibingelela onibingelelayo ke uBagezile Mncube untombi ziningi sihlangene eziyikhulu nefalahlana ngaphezulu mavela bahleke njengeintombi zomqomelo umzondo wamadeqo ufika zimeke intombi nethi yazesigodi umzimbi yathela ebusikani lehlobo bathi umanyathela dilizo kwendlovu ayifiki yagayile intombi ngomamzamela ngiyabonga. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usabukele inkqubo yakho ethanda kunene Ekhaya Jikelele kanti ke uba usanda ungena ufika sesichwechwela ngasemnyango kodwa ke ikhona nje into encinci wena esikuphathele yona kwesi siqendu sethu namhlanje sijonga itechnology car hacking ekukuqhekeza kwenkqubo elawula imoto ngokungagunyaziswanga. Oku kuqhekeza kwemoto kungabe kubomi bomqhubi esichengeni ngoba kuthetha ukuba akasenalo ulawulo lwemoto. Imoto ilawulwa ngekhompyutha ngumuntu okwenye indawo. Lo muntu ke angenza nantoni na ayifunayo njengokutshintsha isantya semoto okanye ukwenza iziqhoboshi zingasebenzi. Ukuva banzi ke ngalomba siqhumela noSandile Hlangane apha e-studio. Sandile masikwamkele sikubulise enkqubeni Ekhaya Jikelele. Kunjani? Masibulele ngethuba sibulele nakubabukeli bakho siyaphila. Ewe ke enkosi Sandile masike sithethe ngale car hacking iyondothusa mina yintoni le car hacking? So nokuba yiphina into esebenzisa i-operating system njenge cellphone okanye i-software iyahackeka kalula nje. Mandikunikeze umzekelo othi okanye ndikubambise lento engqondweni yakho. Cinga nangeyiphina i-suburb yabantu abanemali abahlala kuyo nakweyiphina indawo apha eSouth Africa. I-security system ikwiqaphelo eliphezulu kodwa uba uyakhumbula uzawukhumbula okokuba uzawubona i-security kweza boom gates. So uyazibuza ukuthi kutheni lento xa ezazindlu zine-security etight uzawuphinda ubona i-security eme kwi-boom gate elinde wena eza kubuza ukuthi ufuna ntoni phaya. Nasezimotweni kunjalo kukho lento kuthiwa yi-value chain. Ngamanye amagama kukho i-security system eza ne-companies ezijongene nokubiwa kwemoto. Kuphinde kubekho i-insurance. Into ebangela uba mazibe khona ezi zinto aba bantu bokha imoto okanye i-car manufacturers ziyayazi kwantlandlolo okokuba enye yesizathu esibangela uba mabokhe imoto kuba mabenze imali. So isizathu se-value chain kukuba makwenziwe le mali. So yile nto kubalulekile ukuthi ke yiba nayo i-insurance okanye ube nayo i-car tracking company ezawutreka imoto yakho
xa ilahlekile. Okwesibini uzawukhumbula okokubana if uthatha ibrand noba yeyiphi na xa uyichitha uyihlakaza eyona nto uzawusheka nayo eonwa ibrand izawuba yi-engine. I-system le yomculo ayi-ownwa ngaba bantu, ibhetri le isebenza ngayo imoto ayi-ownwa ngaba bantu, yabanye abantu. So ikwayiyo le value chain. So ixelela into yokokuba apha kule value chain lena ikhona ikhampani okanye ibrand engazuba luqilima when it comes to le security system. Uzawukhumbula okokubana bendithe iyafana ne-cellphone. Okwesithathu okokugqibela abantu abasebenza kwezi companies ikwangaba bantu siphila nabo phi ekuhlaleni. Yiyo le nto ke xa besebenzela ezi companies kuye kubekho ii-clause kwi-contract zabo abazisanayo ekutheni xa sizawukhupha le technology awukho allowed okokuba uresign, uzawuresigna after sikhuphe le technology ukwenzela okokuba lo mntu angakhuphi i-information ayise kwabanye abantu ukwenzela okokuba as hackers zizokwazi uhacka whatever, it could be a-cell phone, it could be le moto sithetha ngayo. So indlela bayenza ngayo baya-interceptor i-signal. I-signal ekakhulu ke bayi-interceptayo, bayi-interceptor kwisitixo esi ngoba uzawukhumbula ukuthi iimoto zanamhlanje zisebenzisa le nto kuthiwa yi-keyless entry. So kwi-infotainment le yakho uzawuqaphela okokuba xa ukhonektha imoto yakho okanye ifowuni yakho emotweni utransfera idatha yakho, ususa i-information yakho ekwi-cellphone uyifaka phi, uyifaka emotweni okanye usebenzisa i-Bluetooth esemotweni yakho. Once imoto iconnecta kwi-Bluetooth itransfera i-information okanye idatha le yakho iyisuse efowunini izise emotweni. Xa usebenzisa i-GPS le yemoto same thing. Uzawuqaphela okokuba xa usebenzisa i-GPS ufaka i-address yendlu yakho. Into emasiyicinge ke engqondweni singabantu kukuba abantu xa be-intercepta okanye behijeka imoto yakho isenokwenzeka abafuni le moto wena ucinga fanuba bafuna yona, isenokwenzeka bafuna i-information yakho equka i-banking system. Remember bendithe imoto ifana ne-cellphone ngala information okanye la data itransferayo xa ukhonektha nge-Bluetooth okanye xa ukhonektha nge-GPS okanye kwi-infotainment yakho. Ufuna i-banking details zakho okuquka igama lakho, i-ID number. La GPS uzayikhumbula besithe ufaka i-address yakho yendlu nendawo othanda uhamba kuzo. Yho, iyoyikisa ke ngokuxa enjena because kaloku yinto esiyisebenzisayo, siyisebenzisa ifowuni, sisebenzisa nemoto. Zingaba zikhona mhlawumbi indlela esinothi sizikhusele as abaqhubi bemoto ke? So into ephambili nebalulekileyo ke nakweyiphi na i-system, whether i-cellphone okanye imoto, ezi zinto ke zisebenzisa le nto kuthiwa i-IoT, i-Internet of Things, ngoba zonke ezi zinto zi-connected. Kungoku njena iikhampani ezininzi, soyika nje ubiza amagama, zisebenza kwi-technology esebenzisa i-virtual reality, apho uzawuthi wena udrayiva imoto yakho ukwazi ulayita izibane endlini yakho, ukwazi ufudumezela abantwana ukutya. So yonke ke into esebenzisa i-Internet of Things kulula ukuthi ngesilungu siyi-intercept okanye as hackers bayi-intercept. So into ebalulekileyo ukuthi whether ifowuni u-update le nto kuthiwa yi-network okanye i-system le isebenza ngayo ifowuni. Abantu abaninzi ke badla ngothi yi-computer system. If awukwazi ukuyi-update ngokwakho le system, thatha imoto le yakho uhambe uyise kwi-manufacturer apho bazawufika khona bayi-update ngokwabo. And number two, remember besithethe ngala GPS, minimize usebenzisa i-GPS. Yayazi okokubana abantu kunzima uba mabahambe indawo bafike ezindaweni exactly ngaphandle kwe-GPS, kodwa minimize ukusebenzisa le GPS. Nalaa nto besithetha ngayo ke sithe xa usebenzisa i-infotainment yakho because uzawudlala ingoma ezithandwa nguwe from i-cellphone yakho, but uyalibala okokuba utransfera idatha yakho every time xa udlala la infotainment. Zama uyiminimize, kungcono usebenzise i-USB. Eza ngoma uzithandayo rather uzifake ku-USB or
i-internet ngoba uzawukhumbula ukuthi imoto kwale moto lena sithetha ngayo isebenzisa i-internet. So i-internet okanye i-sites ongena kuzo funeka nazo uziminimize okanye usebenzisa into kuthiwa yi-VPN. So kubalekile ke ukuthi ezo internet le internet uyisebenzisayo uyazi okokuba i-encrypted ngamanye amagama ikhuselekile. I-internet ekhuselekileyo ke whether uyisebenzisa efonini whether uyisebenzisa emotweni uzayibona ngeqhaki. Xa inela qhaki ithetha ukuthi ikhuselekile inayo i-password. Sandile ungathi ke ngoku mhlambi lento yale car hacking echaphazela kakhulu ukuthatha iinkcukacha zakho okanye ukuba befuna ukuba imoto le? Kuxhomekeka kwi-intention ye-hacker. Ubukhulu becala ngoku imoto ayinayo i-value engako because awukhumbula okokuba ezona nto zine-value zizinto ezifana nendlu. Imoto uzawuthi wakuyithenga egaraji likhawuleze lihle ixabiso layo. Yile nto bendisitsho ke ndisithi wena uzawucinga okokuba i-intention yale hacker kukuba mabakuthathele imoto kanti i-intention ye-hacker ngoku kukuba bakidnaphe wena bakidnaphe nabantwana bakho kodwa loo nto leyo bayenza through imoto le uyidrivayo because remember if ba-intercepte i-software le imoto ihamba ngayo iyawuthetha ukuthi loo nto leyo bane-control yale GPS. Le GPS yiyo ezabanikeza i-information yendlu yakho. So imoto ke okanye imoto zanamhlanje Nadia zenza lento kuthiwa ziyamfunda umuntu. Ngamanye amagama imoto ngokuthi xa ungena kuyo uhlala esitulweni izive i-feelings zakho ikuve uba ufila njani okanye uziva njani. Yiyo loo nto ke imoto zanamhlanje zikwazi nokuthi if udiniwe ikwazi ukuzikhupha ecaleni ime. So zizinto funeka siziqaphele ke ezo. Sandile ingathi le technology izosibhoxa kunoba isilungiselele. Kumele kusithiwa hayi technology hayi kuzawulunga izinto nazi ne-robots zikhona izinto zizawuba lula kodwa hayi ingathi ibeke ubomi bethu esichengeni noko. Qho uba i-technology ikhula namasela